Hello students, you all have got your textbooks. So today I will introduce you your English book and we will learn unit 1.1 also. Now look here, this is the cover page of your English book. The name of the book is My English Book 7. Now there is second page, there is also the name and standard is given there. On third page, the names of English language committee members and English language study group etc. are given there. Next page, there is the Constitution of India. National anthem and pledge is there on our next page. There is preface. In preface, the purpose of our English book 7 is given there. Now, on our next page, there are some important points. Competencies for Standard 7. म्हणजेच 7वीतून 8वीत जात असताना तुम्हाला कोणत्या गोष्टी आल्याच पाहिजेत या संदर्भामध्ये काही सूचना आहेत. जी आपली बेसिक स्किल आहे ते लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रायटिंग त्या संदर्भामधल्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला 7वीतून 8वीत जात असताना आल्या पाहिजेत त्या इथे दिलेल्या आहेत. त्या तुम्ही नंतर काळजीपूर्वक वाचा. On next page, study skills and some language study items are given there. Contents in the book are given here. In our book, there are 4 units. Unit 1 and Unit 2 is divided into 6 subunits, and Unit 3 and Unit 4 is divided into 5 subunits. In Unit 1, there are 2 poems. In Unit 2, only 1 poem is there. In Unit 3 and 4, there are 2 poems. Some instructions for the teacher are also given there. Now, we will see Unit 1.1. This is a poem. The name of the poem is It is a Small World. It's a Small World. First, I will read this poem. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we are aware. It's a small world after all. 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 It's a small world. There is just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small world. The poem is by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman. The meaning of It's a Small World is also given there. Sometimes you meet the same people in an unexpected place or find out that they are connected to people you know. The words It's a Small World are used to show your surprise on such an occasion. In this poem, the words are used to tell us that all human beings are alike. Now, It's a Small World is a very popular song translated into many languages. This song is played on a ride of the same title in Disneyland. Now we will see some new words, their meanings, and the meaning of the poem in Marathi. Aware, it is an adjective. Its meaning is to know about, means जाणीव असणे, माहीत असणे. Divide, it is verb. To separate into the different parts, means वेगळे करणे, विभागणे. Fear, it's noun. The feeling of being scared, means भीती किंवा भय. Hope, it's noun. The feeling that a wish will come true. आशा, उमेद, आकांक्षा.
Now paraphrase of this poem is here, means its meaning. In short, in Marathi, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड हे रिचर्ड एम शेरमन आणि रॉबर्ट शेरमन या अमेरिकन गीतकार बंधूंनी लिहिलेले एक अतिशय प्रसिद्ध गीत आहे. या गीताचा अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे. अमेरिकेतील डिझनीलँड या अद्भुत रम्य अशा थीम पार्क म्हणजेच संकल्प उद्यानमधील इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड याच नावाच्या राईडमध्ये हे गाणे लावले जाते. हे जग खूप लहान आहे आणि आपण सर्वजण एकमेकांशी जोडलेलो आहोत. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात, जगाच्या कानाकोपऱ्यात राहणारे सर्व मानव एकाच प्रकारच्या भावना व्यक्त करतात. त्यामुळेच आपल्या सर्वांमध्ये वेगळेपणापेक्षा, भिन्नतेपेक्षा एकसारखेपणाच अधिक आहे, असा संदेश या कवितेत दिला आहे. आनंद, दुःख, आशा आणि भीती, इच्छा या मानवी भावना जगात सर्वत्र आहेत. आपण सर्वच जण एकमेकांशी व्यक्त करत असलेल्या अनेक गोष्टी समान आहेत. आपल्यातील या सारखेपणाची जाणीव आपल्याला असली पाहिजे. एकाच सूर्याच्या आणि चंद्राच्या प्रकाशात आपण जीवन व्यतीत करतो. केवळ एक मधुर हास्य आपण जगात कोठेही असलो तरी आपल्यामध्ये मैत्रीचे नाते जोडण्यास पुरेसे ठरते. पर्वत, समुद्र अशा भौगोलिक घटकांमुळे व्यक्ती कदाचित एकमेकांपासून वेगळ्या होतील, पण तरीही आपल्यात एकमेकांमध्ये असलेले सारखेपण कायम राहील. म्हणजेच सरते शेवटी हे एक लहानसे जग आहे, असे कवीने सांगितलेले आहे. अचानकपणे एखाद्या ठिकाणी आपण भेटतो आणि आपल्या लक्षात येतं की खरंच हे जग अतिशय लहान आहे. कोणत्याही ना कोणत्या निमित्ताने आपण कधीतरी असे अचानकपणे भेटत असतो. थोडक्यात कवितेचा सारांश या ठिकाणी मराठीत सांगितलेला आहे. काही ॲक्टिव्हिटीज कवितेवरच्या इथं दिलेल्या आहेत. नाव फर्स्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. Answers are also given here. Unite, divide, narrow, wide, large, small. Pick out 3 adjectives from the extract. These adjectives are small, golden, wide. Now next activities. Note down pairs of rhyming words from the extract and add one more rhyming word to each pair. Tears, fears, cheers. For example, I have add one word here. You can add other words also. Share, aware, care. Sun, one, run. Divide, wide, hide. Now guess the meaning of the following lines. First, it's a world of laughter. The line, it's a world of laughter means that laughter can be heard in any corner of the world. It means that there is happiness everywhere. जगात सगळीकडे आनंद आहे, हेच ही ओळ दर्शविते. सेकंड लाईन, अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स. द लाईन, अ वर्ल्ड फुल ऑफ टीयर्स means that every person cries at some point in his or her life. Tears, which translate to sorrow and pain, can be found in every corner of the world. आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती कधी ना कधी रडलेली असते, म्हणजेच दुःखी झालेली असते. त्यामुळे जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात गेलात तर तुम्हाला असे लोक भेटतातच. थर्ड लाईन, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स. द लाईन, इट्स a world of hopes means that no matter how bad a situation is, one can always find a will to survive. There is still hope and goodness in this world, no matter where we are. कितीही वाईट परिस्थिती येऊ दे, माणूस त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधतोच. आणि जगामध्ये आपण कुठेही असलो तरी आपल्याला आकांक्षा, उमेद, चांगलेपणा हा दिसतोच.
Last line and a world of tears. The line and a world of tears means that everyone in this world has some or the other fear. It's not a completely safe world. There are dangers and negative things happening all the time, which may vary from place to place. अँड अ वर्ल्ड ऑफ फिअर्स त्याचा अर्थ इथं दिलेला आहे. प्रत्येकाच्या मनामध्ये कोणती ना कोणती तरी भीती असते. हे जग पूर्णपणे सुरक्षित नाही. आपल्याला सगळीकडेच धोके, नकारात्मक विचार दिसत असतात. ठिकाण, जागा या वेगवेगळ्या कदाचित असू शकतील. नाऊ आन्सर द क्वेश्चन्स. व्हॉट शुड we be aware of? We should be aware of the fact that it is a small world and that we share a lot in common with people around the world. What does a smile mean to everyone in this world? A smile is a sign of friendship for everyone in this world. There are some natural elements mentioned in this poem. Which are they? Moon, sun, mountains and oceans are the natural elements mentioned in the extract. Now, open-ended question means personal response question. प्रत्येक विद्यार्थ्याचं उत्तर या ठिकाणी वेगळं असू शकतं. त्यानं स्वतःचं मत इथं मांडायचं आहे. Have you ever met someone unexpectedly and felt that it is a small world? Share your experience. For example, one answer is given here. Yes, I have felt a lot of times that we live in a small world. Once I was on a family trip to Kerala and I accidentally met a school friend while boating in the backwaters. I hadn't seen her since she left school in standard 3rd for Indore. She told me that she too was on a visit with the family. Here are some questions for oral work. Think of 5 adjectives that you could use to describe world. For example, beautiful, big, wide, round, miraculous. Think of the phrases related to word that you know. World apart, for all the world, word of difference, out of this world. You can add your own phrases also. Now students, we learned our first poem, It's a Small World. तुम्हाला कविता समजली असेल, समजली नसेल तरी आपण पुन्हा शाळा सुरू झाल्यानंतरही शिकणार आहोतच. जी काही ॲक्टिव्हिटीज इथं सोडवून दिलेल्या आहेत त्या आपल्या वहीमध्ये व्यवस्थित सोडवून बघून सोडवल्या तरी चालतील, सोडवून ठेवायच्या आहेत. ओके नाव, थँक्यू.